Papua mwebaikala mukati akamulu mwashira mwebaliko mwakobelera omuyayaya kalenga of Papua alengere byonse byo tumana n'ebyo tatumana banchitaino twayigusha eshina lyeno n'okuyita peshina lyeniro twetampa okumva kwishiwulya twamutotera peshi uko litumwatupela okuba abumi n'okutuleta mukati akankambi kalenga of Papua natwisa balekana bamutu balwele ku mubiri bambitu balwele ku mukoshi apo natwisa kalenga of Papua mwala tundako okupitira mu kyebo kya kalenga of Papua omusha wenu uwalaimia n'okusosera ishiwi nimwe mwamusuminisha okuba n'omwe omuntu lero kalenga of Papua mwasosa mukati akakifigo kyenu webatinki akabali ankiraga ntuneri okamukana nasukulera ekyankama kyandi buli bakasisatu nabalino nshita tureka bile ekyankama kyenu kusokolola musha wenu we bantu ikikyebo kyo twattalwikeko okufuma mu ibala lya Edeni ekyebo kintu twapalabirako bantu ekikatubeera omwewo so senyi naifwe tumfwe mu ishina lya kwa Yesu amen. The Holy Spirit must come down, the gateway must be saved. The Holy Spirit must come down, the gateway must be saved. The gateway must be saved. The gateway must be saved. The Holy Spirit must come. The gateway must be saved. Umutende abana bamfuma umutende mwakolera bonse kitwe kyekyoda omu ku Lusaka bali mufumye eshina binine kukushimikiro eri walande efintu fyatambalala akumya na kume mbushama yaoda pakirongano ekyopa baba kyekyoda 50 umfweni ba kyekyoda bamuteeka panisha batiwe nayola yumfa pano kwati niwe kyekyoda tukanumulopa owe muleli umfweni eshu umwayi kyashimikira n'okusokolola emembushira ekitika pakironganiro eri bamwe batula yumfa naiwe kwati niwe kyekyoda tukanumulopa owe kinshi bayoda kushera imwe muri masatanis efyo wingala twebefye ule kwato omukinshi you are too straight yongala lande ekyopa bakulu baikala church board bafumya n'omwayi kyeshina ishina lyalifuma eryo nombe eryo lyafuma bamufumishe pasande pali kitatu kyekyodo wali chairman afwa bapita kabiri nshiku shitatu basabata ilyo lyapwa kyekyoda munanko eryo babiri na wafwa namwitire kulwanisha nati sakuno balapwabo sakuno tubabike mumapepo nalimu iminikana kuntanisha okulanda kuli balwanisha natilanda umfweni bakyekyoda mwebaletwala omusamwe wakulasayina pamakalata aya akufumya abaka eri amashina mwala afwa pamwe bapasita wenu imfa shenta shawani nimona kwati fino tulehangala nangu tuleni papata desanga atendeko okubomba efintu eryo lepirikisha bala kukitanoko nino mbali ni amayodazi yafuire ku Lusaka abafumisha omwayi kyamashina nino namwitire nati sakuno abo balapo okufanga tabachenje
ere nomba bali mu church board baleisa kumwaiche yo twapapata ife bale tupatikisha yo tuberere ko ruseni pressure mwaiche bere awe usheni nelesa kabiyeni kuri lesa uwo mwahimineko twalina okwisana nkwe kuno kukitwe namwe banatugweleramu kabiye mwira esho kulabula ekintu bupofu mwabula ekintu okulafumya amashina abantu abakaere ababa ikele peshina lyandinali batumine foni naye bamayodansi nati muyikalako nga bachairman talukeniko bantu nabomba emyaka 35 mu kirongano kya 7th day ere nebo wambatishe musungu eko nafumishe landwe ere webo wenfirika we ushanishirikirani we wikali okufumya eshina lyandi tapali omutendenga nga tulera ndamuletu monati tulina omwenso nesanga aimye ekintu ere watendeka okwangala mwewo batawale bwino iyo eryo bengiri omulemo nande ekitafino mulekibona fino ne ekitafintu n'ekiroto bananga bambi bapasita bakeesa nefiramba kuli ine newo omuletuka bambi nkababatisha kuntansha kutuleya tatule ekitefintu bulaine mwisakamana mwebo bafumisha amashina nga nabamifumya amashina pamulandi wakwa kristo yesu alakita handi omulandu tekwesha efitaala mwebo munakire kirulina ekishinka takwata fitaala yo mailo bonse kyoko muri mukapepera mu charity 7th day Adventist Church uko muri eko mukaya pepera mailo na ile wile nkesa pepera papere balefumya abantu amashira mweba palamine kuno tukapepera tatulefumya abantu mu kirongalino yo tailiye intention yesu intention tukwete kufumya omwenso muba kristo bemini neleso kwa bula omwenso mushemu aliberenga kasesema wakwalesa alembo kweba na mwene pabantu amashina 20 abalembwa patongalino mumuruta mwabanango limo kashibo kuti mulerekerwa amashina pachechi mwasekera mumuruta lyabamo pabantu 20 abalembwa mu kironganino mu record ya mu kironganino mumuruta pali nangumo weshina lyako lyamuneke ukwiminira amachusho ushenga mwafumya abantu amashina nishi mwa solving a problem ebyo mwakosha omuliro iki muliro kusolwezi balefwa ya crusade kumufurira balefwa ya crusade muchingola balefwa ya crusade muchirira bombe balefwa ya crusade kumukushi balefwa ya crusade mulusaka balefwa ya crusade bene abanenu balemo nokwebati nipauza kiri epo kiri ni national issue icyaro cyayishanya ubutungulushi bwabashira pepo mufyongaino fyonse taburi bwino yo n'abatendeko kutungurula abantu kwati yarimo ni mu buteko bwa cyaro bwakweba abantu bakishaka maka nshifasta akwata na reverend na father aya kutamfyo umuntu mu change icho na Yesu Kristo takitire Yesu arangira tuwa isa kuri ine nshaka mutamfye yo kwena kamyebe mukesale filamba it will be too late for you nali mwana mutendeko kwanga na tuketwa abantu bafu mweba bamukatika miyululesa wandi kabililesa wesu babelele nuluse abana bobe tabeshile chibalekita pale nulu kutalobe pakupama nokuputule ntambo shafi ntinya fyonse mukatika cyane nami totula pantu ba malaika bobe bali pano eryo bala tutekesha nembere yala umfiko mwabela ufa bobe muri Kristo
abaleta ekibokosi ky'amateefu mailo twafuniako namwe bapokerya amateefu 50,000 munshiku 3 tapali inshikwangala erwa y'amateefu mwebo ndetere nimwe twala miteera amateefu musende tatwamirembe n'amashina kirawo mwalembe tyeshira mu mutima wakwe mwebo mwebalapoka amateefu yabala miteera twamiteera mailo twafuniako mwebo ni Sunday, Monday, Tuesday mwaleta 20,000 twakulambira emba amashina nga mwaleta ere twamirembe eshina twachonganako ere nebo nomba nkabula y'amashina n'okufukama okupepa pantu mwaba bakishinka mu mitima yenu nti ekyalashininkisha okweba ti kyebo mulengufa pano tetipa bekaboolala tetipa bendoshi pantu kyebo kyakula onse namugiribuka ekyo amateefu twalambiteera tyokwabula okumirembe amashina ishina kyawomo ala irembo mwine pa Tuesday mwebalapokaire mwebapokaire pa Friday mweboni pa Friday Sunday Monday nishiku kyeshitatu esho twamiteera fino abakalamba batendekako akanyeni bwangu mubyabengi bani isendi kuno mubyabengi mwini ekyokuboko nga mulefu abamiteere potepu imo mwini amaboko balayisa balemwe bakupeera amateepu noti umo bane mufule mubyabengi sendeni yafokotulapo musalangani natotera abaana banfumu nabatale bakonye mwakulayini eryo balayisa okukuye bamoku mulebulayo enjibale yenjira mukite bwangu ndaya kindi kibokoshi ba Afrika mwakyetekeere ekishiri kyangu kamukalaale okupeera ekintu omusango oyo esanaafika panshite yakumikyetekera bwino kabiri emitwishika ekyo naimwe biikire niku amaano kulekalesa wenu asekere mukitetekero kintu abiikire mulindo bamwana nowa batatu Shem, Ham na Jafet. Shem, Ham na Jafet. Kapitale tubelenge tukwati amaka. Tubelenge okutendeka chapter 9 verse 18. Kutendeka chapter 9 verse 18. Ndeberenga kabiri abaana bawume bakwa Nowa abapatwike mu kibwato bali ni Shem na Ham na Jafet. Kabiri amu ali ni Mweshi wakwa Kenani. Aba batatu baana bakwa Nowa kabiri okutula pali aba ekwasalanganini abantu pano esonde ponse. Chapter 10 verse 1. Kabiri fi ekitoto kyakwa Shem, Ham na Yafeti abaana bawume bakwa Nowa ekyokwafirwe kuri bene abaana bawume panuma yali Eshi. Verse 32. Ishi endukwa shabaana bawume bakwa Nowa mwabelele ekitoto fyabo munko shabo kabiri okutula pali aba ekwapatukene inko panwe sonde panuma yali Eshi. Chapter 11 verse 32. 11 verse 32. Lesalelanda aleti yasha inshiku shakwa tera shari myaka 205 kabitera afwirire muhera na belenga chapter 11 chapter 10 verse 32 ninena kusate imweyo ishi endupo shabaana bawume bakwa Nowa mwabele ekitoto fyabo munko shabo kabiri okutula pali aba epapa tukene nko shonse kanwe sonde panuma yali Eshi.
mweraba Nowa apatuka mu kibwa abakusike bali 8 katutale tushimishe mu chapter 6 verse 8 okutendeka 6 verse 8 twiranda ku mutwe mfere amashuri ali lero Nowa asanga okusera minwa mu menso ya kwa Yehova. Verse 9 ikiye kitoto kya kwa Nowa ali omuntu mulungami uwampomfu mu nkula yakwe. Nowa alenda na lesa kabiri Nowa afyeri abaana bawe batatu Shemu, Hamu na Jafeti. Lero ku menso ya kwa lesa panwesonde palionaike kabiri panwesonde paesubire ku olufyengo awe lesa alweneshe panwesonde kabiri moneni nakonaika ikyo abantu nsebonse nabona ule emibere yabo eryo lesatire kuri Nowa impera y'abantu nsebonse pakyalo naifika pange ekibwato ikyamukubiri. Nowa alina abaana bakwe batatu abaana bakwe batatu kyawumo alina omukashi eryo Nowa n'omukashi abakusike bali 8 iyinshitanderaga abantu bonse mu nkula yakwa Nowa panshitayi yabali 11 billion efyo bali mulandu nshibabela 11 billion ifo ilero tuli 7 billion nempusho efyo tuli ababa nensi balefwa n'emyaka 900 nempusho kanshi baleikala emyaka eyingi ukufwa takwasekere sana ekyo bafulire tale nimumone umuntu aikala emyaka 900 banga abaana engakwata banga abeshukulu engakwata pankula yakwa Nowa abantu balifikire 11 billion eryo pali 11 billion 8 eba kusukako mulesa kamana kwefintu fimo n'okufikoshya sakamani lesa talangulu ekyokutira bantu bafula abashingire muri alaka lesa tabomba ekyo mu buteeko bwa kukyalo nga mwavoota majority yawina mu buteeko bwakwa lesa tekyo kibomba umfweni okufuma 23 verse 2 amashwi yalipo 23 verse 2 alanda amashwaya ku baana bakwe lesa wamwe atira sha wirakonkerera wirakonka ichina bwingi kufiri nango kurubulula kumulandi kukuwira kuchina bwingi pakupondeka okupingushi kabiri wirawira kumulanda mwirubulula lyakwe mwirabona abantu nga bafula abalekanye ekishinka naimweko mwawongamira mutiyo pantu abafula ebeni kuri bulesa takwaba ekyo napano lesa alanga muri Mateo 24 verse 37 okufika verse 39 ifyo kyali munshikusha kwa Nowa ekyo kikabana munshikusha kwisa kwa mwana wa muntu. Mu mwaka wa 1650 abantu ikyalo kyonse bali 465 million. Mu mwaka wa 1960 abantu ikyalo kyonse bali 2000 million 905 ekyo bali. Mu mwaka wa 1980 abantu ikyalo kyonse bali 4 billion 721 million. Mu mwaka wa 1990 ikyalo kyonse abantu bali 6 billion. Muno mu 2000 abantu n'abakirako pali 7 billion. Umulandu abalefwa bengi infwa nashifula ekyo mpendwa taifikire pampendwa yaba n'ensu munkulo yakwa Nowa betusera munkulo yakwa Nowa ewa ikalishe kwe myaka eyindi mukutendeka chapter 5 aikere myaka 969 eko yali nkulo ili abantu baleikala emyaka 900 nempusho iyinshita mu chapter 5 okutendeka abantu tabaleerye enama n'enkoko n'esabi nomba panuma yali eshi babasimisha okulya enama n'enkoko n'esabi. Shemu mwana Nowa afwa n'emyaka 450 afyala abaana uwa namba 10 ni Aburamu
Aburahamu afa n'emyaka 175 okufuma pali Aburahamu okufika pali David ewa number 14 David yafa n'emyaka 70 Solomon mwana David yafa n'emyaka 40 Yesu Kristo walenga 62 okufuma kuli Aburahamu afa n'emyaka 33.5 tamule ekibonaako iyo babeeri emisaalu ubuumi bwabo bwaleeta ntalira iyo batendeka okulya ekyamulopa n'obufunushi bwakulya ekyamulopa bwakula emyaka yaabwe yatendeka okukyepa enkasha eri mu kyalo ireipa yabe bashima pepo abeeja bakwata enkasha tabafaayo okunfuera irandwe erandwe eryala aleeta obwapya mu Seventh-day Adventist lirandwe lyapamiriire balya abafunuka tebafaayo erirandwe okushimikirwa abamulemo n'ekibanja kireeba ontya nga kyafunye amashipanda ocean kyasanga abantu baabwe kyatuma n'amakalata mu kati ka kirongaaniro Sataana n'akwata bashima pepo baakwe mu kati ka kyalo ire nangu kibeekyo mu nkula yonse esaala akwatamu abantu bakwaba mu nyinina abanda shani mu chapter 7 okutendeka paka maiwe Nowa n'abanga ndayobe pantu niwe n'amona omulungami mu nkulo ino nangu abantu n'abonayika emo bali abakunjiminina Nowa niwe n'amona omulungami mu nkulo ino takwakabe enkulo nangu yimwe yoleso takakwatya abantu bako ino nkitandeera ndapo kamyebe mwezi 7 irandwe naliseera kuli bashima pepo ileero okupepa kwangala bashima pepo ileero okupepa ningalama bashima pepo ileero okupepa ni puleesha kuti mwapapa okusanga obukyende ebula ekitika pali bashima pepo bafyalawula n'abaana baleeyimirira nakuntanshi bambi balina amanga n'okulowana baleeyimirira nakuntanshi naimwe mule bakindika abamusango efi pakeni mwenyulu lesa okumwimirira ku ndoshi pakeni mwenyulu lesa okumwimirira kuli bakirende pakeni mwenyulu lesa okumwimirira ku bantu abakwata enkasha yakutira kuti baali ekiri kyonse pakukita satisfy enkasha ukulaba okweba timfapo yatendekere nipakulya ekyo lezaale sha elwengulu alaipa ishabengi mu kyalo buliri ukakimfya obuliri akimfya ensuuna eshingi mukati ka mubiri bamwana Nowa batatu twaberema ababaana bafunire mu kibwa eyo nomba Bayibuli yatweba ati panuma yali eshi Nowa ali mulimi alimire emyangashi eryo apangako obwanwa anwa wine eryo alaala n'afuulwa uwabula ekifwalo chapter 9 verse 20 okufika pa verse 27 omwana wakwe lastborn umfweni kyo bafyerwe firstborn ni Japhet secondborn ni Shem lastborn ni Ham ekyo napakulanda Nowa ati ilyo Nowa umfire efy'omwana wako omwayi kyakitire Hamu aseka ayayeba bakalamba bakweka muleeri batatomu batata nabo tulabeeba mulebona bakyakolwa b'omusemwe banobwa nangu fyeta utiipirira abaana ifyo finyolaala owakwirekeresha abaana nga bakumona efyo washa abaana n'ekitiibwa lesoni eryapa omukristu w'amaano tetyanwa obwanwa abaana fye okukumona naawufuulwa waleetera abaana ekitiibwa Nowa atiipa omwana wakwe Hamu alikweta omwishi ku lwishina lyakwe Likerani atiipiramu abewo atiipwa Likerani niye amubaleti wakula ab'omusha w'abamunyina wakula ab'ombera bamunyina eryo iwe Japhet firstborn wakula alebera mu ihema lyakwa Shemu wakula ayikala na Shemu eryo Shemu lesawo byabyowo apaalwa asandulule n'ehema lyobe
washuka Shemu. Abaana pano mayalyeshi basalangana pakyalo okutendeka chapter 10 verse 1 of the verse 5 mulemo n'abamwana Jafet amashina ayo bale balumbula mashina ya ku Europe kubulaya eko baile ku Europe na mashina bale balumbula mu chapter 10 mashina ya kubulaya muleni chapter 10 verse 6 of the verse 20 bamwana Ham ayo mashina bale balumbula Puti Israel Kushi mashina ya mukyalo kya Africa Puti ni Ethiopia Kushi ni Israel ni Egypt bamwana Ham baishiye kuno ku Africa uyo wasekere wishi last born ku Africa eko baishi nga mwaberenga chapter 10 verse 21 ufika verse 32 mumone bamwana Shem amashina yabwayo bale balumbula ya mu Jerusalem Mweshi mwiraba ile enkula yakwa Nowa yaona ike ityaona ike findi nelero line kyalishama memorial eko kya fintu nshityaona ike ikyalo eryo lesa kibumbire akibumbire ky'omulundumo erwame nsha shinguluka kumse numba panuma ikyalo kyayibira ame nsha pita pamulu ikyalo kyalekanikanamo kwaba ba America pakati papita umumana kwaba ba Europe kwaba ba Africa kwaba ba Asia kwaba ba Australia ilero twakwata emirundi ikalamba 5 ama continents ayakalamba n'otufirira mukati ka kyalo kino mulando nshinga mwamona mwaya ku West Africa mwafika papoti matadi eryo mwanolesha Africa ekiri bwetyo kyayikala muye mulolesha na America ekiri bwetyo kyayikala muletunganya okwebati kikiri bwe kyaleyingira muno mu West Africa kyapanga omulunduumo nomba pato bayita palya papita omumana ikyalo kyalyolayita ni memorial kimbi kintu nshi infula tayataliri ayiroka pakyalo nipano wepa atendekera enfula irero kanereno ni memorial irakulanga wegona ino kwebatiresa awaliona wili abantu panowa tekyo kyeka umukola nfula tawaliko nipanowa esatire nombanga nalete kumbi pakyalo mwamone kumbi mwitutubanga mwamone omukola nfula muulapo nshakataliango nawula abantu kumenshi kabiri umukola nfula ni memorial kimbi kintu nshi kyashala panowa umupepo ulusuba amayinsa ama seasons yalishala kuli mpepo nipanowa kyatendekere okulima n'okubyala embuto nipanowa ayayonsema memorials ayo omuntu utontonkanya bwino tetyakani okwebati takwali nkulo yakwanowa yero natukwata amasambiriro muli theology ya rubanda eyishire natukwata new theology iyishire irero balangirira bati nkulo yakwanowa mulumbe kyetakwabayo nga mwalanga ati nkulo yakwanowa mulumbe kyetatyakikiike ninshimula Yesu ngina okweba ati Yesu Kristu taendere pakyalo taliko bantu Yesu ewalanga ati ifyo kyali munshikushyakwanowa ekyo kikaba Yesu ngashininkisha okweba ati nshikushyakwanowa epo shali eryo webona theology yobyokali ati takwali na Yesu wine nawo omukano okutira taendere pakyalo tali mupusushiri nirako mkerera amasambiriro yaneyipirika omulumbe wakwanowa wali kitiike kabiri uko tuleya ekyala kitika ni Yesu Kristu alesosa amamemorials bamwana Nowa batatu n'abaana bakwanowa mwebona ine bonse